We have covered up till now, right? That we will discuss first. So in the descriptive statistics, I think we have covered all the chapter, right? Descriptive statistics. In the descriptive statistics, all four chapter. The first one is data condensation and presentation, right? The second was the first unit was data condensation and presentation. Second was descriptive statistics. Third was movements, right? Movements, cuteness and kurtosis. And fourth was theory of attribute, right? So that all we have already discussed, right? So the paper first, we can say paper first is covered. Okay. Now in the paper second is of mathematical statistics. So what we have done up till now in the mathematical statistics, the first chapter was, I think it is about permutation and combination, right? That is done. The second, sample space and events. Third was what? Yes, what was the third chapter? Probability, right? Right, simple concept about the probability which we have seen. First is the permutation and combination. The second was sample space and events. Third is just all about the probability. I think fourth we have seen about the conditional probability, right? These all four chapters are covered. And then I think from last 2 3 lectures we are discussing our fifth chapter. That is nothing but the discrete, okay? Fifth chapter, and that is all about univariate discrete probability distributions. Okay, so fifth is univariate discrete probability distribution. Now, what we have seen up till now in this particular chapter, right? So, in this chapter, we have discussed about the random variable, right? What is random variable? That is a discrete random variable. So discrete random variable is nothing but the where I am considering any particular experiment, right? And from that experiment, I will get some output, right? So that output I am denoting it by sample space. Suppose I am getting one particular output, right, from the experiment, then the function I am assigning for the every single element in this sample space, right? The function which I am assigning to every single elements in this sample space, that particular function or that real value function is called as the random variable, right? So that was the simple definition of the random variable. Now after random variable, we have seen some other terms. So that are nothing but, right. So that was the concept which is discrete random variable. Now after the discrete random variable, we have just started with the concept that is called as the probability distribution, right? Probability distribution. So what is probability distribution? When I am taking the random variables along with their probabilities, right? I am just taking some random variables, that is x1 x2, right, up to xn, and I am also taking some probabilities p1 p2 up to pn. Now there are two conditions. When these two conditions are satisfied, then this particular thing it is called as the probability distribution. So what are that two conditions? The first condition is my all the PIs, right? All the probabilities should be greater than equals to 0, right? That is the first condition. And second condition is when I am doing the summation of the probabilities, that must be equals to 1, right? Here, suppose I am assuming the total of the these things, so that must be equals to 1.
Now, when these two conditions are satisfied, then I will say this particular box or this particular table is called as the probability distribution, right? The second is this, that is summation of pi must be equals to 1. Okay. Then there was, I hope the students are automatically joining. Okay. Right. So that was the probability distribution. And then the next concept was probability distribution. Right, same probability distribution we have to discuss just about the function. Suppose I have the function of the x. Now this is just a random variable x, right? But now where I am considering one function, okay, so that function, suppose I am considering it by y is equals to g of x, and now I have to find the probability distribution of this function. Then again it is very simple. So what I am doing, so just denoting, just taking the function instead of the random values, right? So that will be y is equals to, right, g of x, right? So this will be, sir, just g of x1, g of x2 up to g of xn, right? And the probability will be same, p1, p2 up to pn. This will be my probabilities. Okay, so this is how we can generate the probability distribution of a, right, a function of the random variable. And then the new concept we have started, I think that is the mean, right? Sorry, before that we have seen distribution function. Okay, it is distribution function or the community distribution function. So what it is denoted by f of x. Now when we are adding the probabilities, right? Cumulative. Now you're already familiar with the term, right? What is cumulative means? We are just adding the next probability. So that will be first. This is your first p1, first cumulative distribution function. The second one will be p1 plus p2 up to plus what? The last will be p1 plus p2 plus up to plus pn, and that is should be equals to 1. Then we have seen the mean, right? Mean of the random variable. So it is called as the mathematical expectation. Okay, mathematical expectation. So what is mathematical expectation then? So mathematical expectation, the general formula of mathematical expectation was expectation of Ex equals to what? It is summation of x into pi, where I is from 1 to n, right? So when again I am considering the probability distribution, I have these values x1, x2 up to xn, and the probabilities which is p1, p2 up to pn, right? Now I have to find the expectation on this particular distribution. So what I will do, I will just simply take the multiplication of, right, all the random variables with respect to their probabilities, right? When I will take this multiplication and then do the summation of all these multiplications, right, or the multiplication of random variable with corresponding probabilities, so that will be my expectation of x, right? That is my expectation. Okay. Same with the function, right? Same formula for the function. Instead, here just we are substituting the function, right? G of x1, g of x2 up to g of xn. So that was all about the yesterday. That means the things which we have covered up till now. Okay. Now next we have to see the next concept of this particular chapter that we have to start now. That is nothing but the variance. Okay, variance. Now suppose my, so let's discuss about this. Median and mode also we have seen, okay, in the yesterday session. Okay, so let us discuss about the variance. So suppose I am considering the one variable. Again, I am just considering one simple discrete random variable, right? X is my discrete random variable.
I have to find the variance of this x. So the formula for the variance of x is denoted by v of x, and the formula is it is simply expectation of x minus expectation of x bracket square, and that is my variance of the random variable. Now what we have seen up till now, which formulas we have seen? We have already seen other chapter, right? In I think the third chapter. Third was the chapter which is based on the orders, right? We have seen orders. Now in the orders, we already know that my second central movement is called as the variance. And what was the formula? Can anyone tell me? What was the our second central movement? Yes, it is summation of xi minus mu bracket square upon n, that we are doing. Sorry, xi minus x bar, right? Xi minus x bar bracket square upon n. And if I try to solve this, then this will become mu2 dash minus what? Mu1 dash square. Okay. So this I am getting. But actually it was what? It is expectation of x minus expectation of x bracket square. Right? So that is the formula I am using here. So that is my variance. Now, if I try to solve this, so what it will become? So this is expectation of x minus. Now expectation of x is mu, right? So this is my formula. Okay. Again, I am just solving this bracket, right? So this will become expectation of, just solve this bracket, right? Just solve this bracket square. So this will become x square minus 2 into expectation of x, right? Plus expectation of x square, right? Bracket square. Now just try to take the expectation inside. So this will be expectation of x square minus 2 into, now this is expectation x into expectation of x. So this will become expectation of x square plus expectation of x square. Now here what is happening? This minus 2 plus 1, right? So this will, here it will be only minus expectation of x square. So this will become expectation of x square minus expectation of x, right, bracket square, right, because it is minus 2 plus 1, so there is only minus 1 expectation of x. Okay, so this is the one final formula, expectation of x square, but generally we are using this particular formula. Okay, variance of x is equals to what? It is expectation of x minus expectation of x bracket square. Okay, now let's discuss the some properties, right? Properties of the variance. Properties. So the first property is the variance. Variance of the constant is zero. Variance of constant is zero. Okay. बघा बघा आता सुरुवातीला आपण मीन बघितला होता, राईट? मीन, टेल मी, मीन ऑफ कॉन्स्टंट इज व्हॉट? Yes, anyone? What is mean of constant? Mean of constant is what? आवाज येतोय ना माझा? हॅलो? हॅलो? आवाज येतोय ना? सांगा ना रे मग, मीन काय कॉन्स्टंटचा? आपण बघितलं होतं ना, राईट? मीन काढला सुद्धा होता आपण, म्हणजे आपल्याला प्रॉपर्टी होती, डायरेक्ट जे थेरम बघितले होते आपण मीनचे, त्याच्यामध्ये जर मीन कॉन्स्टंट, जर मीन जर काढत असून तर काय असेल तो मीन, प्रूव्ह पण केले होते थेरम. मला तर मागच्याच लेक्चरला गेले होते आपण.
What is mean of constant then? Yes, mean of constant is constant. Okay, mean of constant is constant. But here the variance of constant is what? Zero, right? Suppose we are finding the expectation of C, so what it is? It is C. Okay, that also we have proved in our last two lectures, right? Now we have to also prove that is the variance of constant is zero. So for that, that means what we have to prove? We have to prove variance of C is equals to C. Okay, this I have to prove. Now, just use the formula variance of C equals to what? Now we already familiar with the formula. What is our formula? Yes, variance of X is what? Variance of X is equals to expectation of X minus expectation of X bracket squares. So just I have to use this particular form here. So what will be variance then? So this will be expectation of C minus expectation of C bracket square. But what is the expectation of C? What is the expectation of constant? We know, right? Mean of the constant is constant. Mean of constant is constant. So what I am doing, I am substituting this mean of the constant, that is constant, in the this formula. So this will become expectation of C minus C bracket square, and that is nothing but the expectation of 0, and which is 0. And since I am getting the property, that is my variance is 0, right? This is the simple proof. This is how we can prove that particular theorem. The second property of the variance, it is variance is invariant to the change of origin. Okay, variance is invariant to the change of origin. Change of origin. Okay, so again considering X is the discrete random variable. Okay, invariant to the change of origin means what? Invariant to the change of origin. It is not visible. Okay. ओके आता दिसते ना सर्वांना. हॅलो. ओके ओके ठीक आहे. मी परत एकदा एक्सप्लेन करतो बघा आतापर्यंत काय बघितलं आपण. कुठं कधीपासून ऑफ झाली होती स्क्रीन. ठीक आहे, परत एकदा एक्सप्लेन करू तुम्ही आतापर्यंत काय काय बघितलं. बघा आतापर्यंत आपण लेक्चर मध्ये राईट काय काय डिस्कस केलं होतं. मीन. ठीक आहे. मीन कसं कॅल्क्युलेट करायचं सगळ्यांना ऑलरेडी माहिती आहे राईट. मीन म्हणजेच काय? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी आय. राईट. तो फॉर्म्युला झाला मीनचा. Now what is variance? Variance, for variance, it is the formula is it is expectation of x minus expectation of x bracket square. Okay, this formula we are using. Okay, and we are just trying to generalize in this particular. This is just the explanation about the variance. Okay, expectation of x च्या ऐवजी आपण फक्त म्यू सबस्टिट्यूट करतो इथे. ठीक आहे. आता बघा आपण काय करतोय, हा जो ब्रॅकेट आहे हा ब्रॅकेट तुम्हाला a मायनस बी स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये दिसतोय राईट. तर फक्त आपण तो ब्रॅकेट सॉल्व्ह केला इथं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर राईट. आता परत या स्टेप मध्ये काय करतोय आपण, जस्ट वी आर सेपरेटिंग दिस ऑल द टर्म्स बाय गिव्हिंग दिस एक्सपेक्टेशन. म्हणजेच काय, हा एक्सपेक्टेशन फक्त प्रत्येकाला वाटून देतोय आपण राईट ब्रॅकेट मध्ये. सो काय होईल मग, फर्स्ट टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस, आता बघा इथं काय मायनस टू तुमचा कॉन्स्टंट राईट. दिस विल बिकम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स राईट. बघा इथे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इथे एक्स आहे
तर याला जर एक्सपेक्टेशन दिलं तुम्ही तर ही टर्म काय होईल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स व्हॉट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर दॅट इज माय सेकंड टर्म. ओके. थर्ड टर्म बघा थर्ड टर्म ऍज इट इज राईट बिकॉज दिस इज जस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजेच काय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर ओनली. ओके. त्याच्यानंतर काय होईल बघा इथं -2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर. ठीक आहे. तर ही टर्म काय होईल तुमची -2 right -2 plus 1 what minus. So same here the first term is as it is expectation of x square. Now here -2 plus 1 so that is minus expectation of x bracket square. So this is what this is the final formula. Okay. जर जनरलायझेशन केलं तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला भेटतो व्हेरियन्सचा. पण जनरली जेव्हा तुम्हाला कुठले पण प्रॉब्लेम विचारले जातील म्हणजे जेव्हा प्रूफ साठी राईट कोणती पण प्रॉपर्टी प्रूफ साठी विचारली जाते तेव्हा हा फॉर्म्युला राईट जो तुमचा इंट्रोडक्शन फॉर्म्युला असतो व्हेरियन्सचा तो यूज करायचा. सो दॅट इज व्हेरियन्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हॉट इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मायनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. राईट. हा फॉर्म्युला फक्त लक्षात राहून द्यायचा सगळ्यांनी. ठीक आहे. सिंपल आहे. एक्सपेक्टेशन मध्ये फक्त काय करायचंय एक्स मायनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ठीक आहे. आणि हे झाल्यानंतर याचा फक्त स्क्वेअर करायचं. याचा जेव्हा स्क्वेअर असतो तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो व्हेरियन्स म्हणतो. ठीक आहे. देन द सेकंड त्याच्यानंतर आपण प्रॉपर्टी डिस्कस करत होतो व्हेरियन्सची. ठीक आहे. फर्स्ट प्रॉपर्टी बघितली आपण की एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टंट जेव्हा कॉन्स्टंटचं एक्सपेक्टेशन काढता तुम्ही तर ते कॉन्स्टंट असतं जे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे राईट. जर तुम्ही एक्सपेक्टेशन काढता असलं कॉन्स्टंटचं जेव्हा तुम्ही मीन काढता किंवा त्याला आपण मॅथमॅटिकल एक्सपेक्टेशन म्हणतो कॉन्स्टंटचं जेव्हा तुम्ही काढता तेव्हा ते काय असतं that is constant only when we are finding mean of constant. Okay, but when we are finding variance of the constant then it is zero. Okay, and we are just trying to prove this property. So how we are proving this property? So it is variance of c equals to what expectation of फक्त सुरुवातीला आपण काय करतोय फक्त व्हेरियन्सची प्रॉपर्टी यूज करतो. व्हेरियन्स जस्ट फॉर्म वी आर जस्ट युजिंग द rule, right, or the formula of the variance. So variance of x we already know. Variance of x is what expectation of x minus expectation of x bracket square. Same we have to apply for the constant, right? Now here they have given that is variance of c, right? We have to find the variance of c, right? Constant चा variance काढायचा आहे. त्यामुळे आपण काय करतो x च्या ऐवजी फक्त c सबस्टिट्यूट करतोय. That is expectation of c minus expectation of c bracket square. फक्त सॉल्व्ह करायचंय बघा. त्याच्यानंतर बघा आता एक्सपेक्टेशन ऑफ सी आपल्याला माहिती आहे एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टंटचं एक्सपेक्टेशन काय असतं कॉन्स्टंट असतं. सो वी आर जस्ट सबस्टिट्यूटिंग दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू दॅट इज सी. And if you substitute that value, then I will get the variance of C will be equals to 0, right? And that's the reason we can say that the expectation of C is 0. ठीक आहे. I hope समजलंय सगळ्यांना. ओके. सो दॅट वी हॅव सीन अप टिल नाव. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बघूया आपण व्हेरियन्स इज इनव्हेरियंट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन. ओके. व्हेरियन्स इज इनव्हेरियंट टू द चेंज ऑफ ओरिजिन. आता बघा इनव्हेरियंट टू चेंज ऑफ ओरिजिन म्हणजे काय सांगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हॉट इज चेंज ऑफ ओरिजिन. आता हे खूप वेळा बघितलंय बघा आपण प्रत्येक वेळी बघितलेलं आहे. चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स व्हॉट when I am doing when I'm adding or subtracting, right? When I'm adding or subtracting any constant from the variable, then it is called as the change of origin. And what is my property? Variance is invariant to the change of origin. Means what? When I am adding or subtracting any constant to the variance term, then it will not affect the original term. राईट. म्हणजेच काय जेव्हा तुम्ही ऍड करताल किंवा सबस्ट्रॅक्ट करताल कोणती पण एखादी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू राईट व्हेरियन्स मधून तर याचा कुठलाही प्रभाव त्या व्हेरियन्स टर्म वरती होणार नाही. म्हणजे काय जे व्हेरियन्स माझा ऍक्च्युअल मध्ये होता राईट तोच व्हेरियन्स फक्त राहणार आहे. व्हॅल्यू बिलकुल चेंज होणार नाही. तुम्ही कॉन्स्टंट ऍड करा किंवा सबस्ट्रॅक्ट करा कॉन्स्टंट कोणता पण कॉन्स्टंट तर व्हेरियन्स तुमचं काय असेल सेम असेल. राईट. तर दॅट इज द प्रॉपर्टी. नाउ लेट्स ट्राय टू प्रूव्ह दिस. सो सपोज आय एम कन्सिडरिंग द व्हेरियन्स ऑफ एक्स प्लस ए. Okay, again just use the formula. What is my formula? So that will be expectation of this right square. So that is x plus a square minus what? Yes,
expectation of this square. So expectation of x plus a bracket square. That is the formula. Okay. Now just solve this. I think here it is not square, right? Because formula is what? What is the formula of expect variance? Variance is what? Expectation of x minus expectation of x bracket square, right? त्यामुळे काय होईल बघा x च्या ऐवजी फक्त आपण सबस्टिट्यूट केला x प्लस a, सो x प्लस a केलाय आपण आणि इथं सुद्धा एक्सपेक्टेशन ऑफ x च्या ऐवजी फक्त इथे एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस a घेतलंय. ठीक आहे. देन नाव त्याला सॉल्व मग काय होईल? So this will become expectation of the first term is as it is expectation of x plus a minus. That's the expectation here. The first term will be expectation of x minus what is expectation of a? Constant चा expectation काय असतो? Constant, right? So इथं काय येईल a, right? Which is expectation of a will be a bracket square. So this will be काय होईल मग याचा आता? सांगा पुढच्या नेक्स्ट काय करायचं आता नेक्स्ट स्टेपला. इथं बघा x प्लस a minus expectation of x minus a. Either plus a minus a. What will happen? This will be get cancelled, right? So I get what? Expectation of x minus expectation of x bracket square. And what is this? This is nothing but my variance of x, right? This is variance of x. That means what I am getting, what is my property? A variance of x plus a equals to variance of x. That means whenever I am adding or subtracting any constant, that will not affect the original quantity of variance of x. Okay. Now third property we have to see of variance. Variance is affected by the change of scale. Okay. Variance of x, it will be affected by change of scale. It will be affected by change of scale. Now, what is meaning of change of scale? Yes, anyone guys? चेंज ऑफ ओरिजिन मी तुम्हाला सांगितलं राईट. चेंज ऑफ ओरिजिन म्हणजे काय? जेव्हा एखाद्या टर्म मध्ये एखाद्या व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही जेव्हा ऍडिंग आणि एखादा कॉन्स्टंट ऍड करत असताल किंवा सबस्ट्रॅक्ट करत असताल राईट, त्याला म्हणलं जातं चेंज ऑफ ओरिजिन. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ चेंज ऑफ स्केल? Right, multiplying or dividing, right? That is called as the change of scale. Okay, that means what? How can I write ax or x by a? That is called as the change of scale. जेव्हा मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करता तुम्ही राईट कॉन्स्टंटला, तेव्हा त्याला म्हणलं जातं चेंज ऑफ स्केल, राईट. बघा म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट करता व्हेरियन्स मधून एखादी व्हॅल्यू, तेव्हा काय होतं? तेव्हा त्याचा इफेक्ट होत नाही व्हेरियन्स वरती, राईट. तेव्हा व्हेरियन्स तुमचं सेम राहणार. बट जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लाय करता, ठीक आहे, व्हेरियन्स म्हणजे कॉन्स्टंट टर्मला, तेव्हा काय होणार बघा. ठीक आहे, लेट्स सी. So when we are multiplying by constant, let's consider variance of x. Then what will happen? Then जेव्हा ही व्हॅल्यू बाहेर येईल राईट ब्रॅकेट मधून, तेव्हा काय होईल? स्क्वेअर होईल त्याचा टर्मचा, राईट. सो इट विल बिकम a square into variance of x, right? Then what we are doing? We are will take the square of that constant and then variance of x. म्हणजेच इथं काय होतंय बघा, ऍफेक्ट व्हेरियन्स वरती ऍफेक्ट होतोय त्या व्हॅल्यूचा, जे की आधी होत नव्हतं, राईट. जेव्हा तुम्ही ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट करता तेव्हा कुठल्याही प्रकारचा इफेक्ट दिसणार नाही. बट जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लाय किंवा डिवाइड करता तेव्हा काय होतं? कॉन्स्टंट जी टर्म आहे त्या कॉन्स्टंटचा स्क्वेअर करतो आपण आणि मल्टिप्लाय करतो व्हेरियन्सने. व्हेरियन्स जसा आहे तसा फक्त मल्टिप्लाय करायचा. सेम मग सांगा, जर मला माझ्याकडे असेल सपोज व्हेरियन्स ऑफ
एक्स बाय ए असेल तर काय होईल? येस. आधी तर मल्टिप्लाय कशाने केलंय आपण एक्स ला? 1/a नी, राईट? तर मग त्याचा स्क्वेअर आहे, त्याला काय येईल बाहेर? येस, एनीवन? प्लीज थोडा रिस्पॉन्स करायचा प्रयत्न करा रे. हे बघा, व्हेरियन्स पर्यंत आता आपण चेंज ऑफ ओरिजिन मध्ये काय बघितलं, की जर तुम्ही ऍड किंवा सबट्रॅक्ट करत असला व्हॅल्यू राईट, तेव्हा काय होईल? व्हॅल्यूवर कुठलाच परिणाम होणार नाही, राईट? व्हेरियन्स तुमचा सेम राहील. म्हणजे व्हेरियन्स ऑफ एक्स प्लस ए जर असेल किंवा व्हेरियन्स ऑफ एक्स मायनस ए असेल, तर तो काय असतो तुमचा? व्हेरियन्स ऑफ एक्स असतो. इथपर्यंत समजलं एक सगळ्यांना? ओके. नाव बघा, जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लाय करता टर्मला, व्हेरियन्सला किंवा कॉन्स्टंटने डिवाइड करता, तेव्हा काय होईल? फक्त हा जो कॉन्स्टंट आहे ज्याने मी मल्टिप्लाय केलाय, त्याचा जर मी सेपरेट करायचा प्रयत्न केला, ठीक आहे, तर बाहेर येताना काय होईल? कॉन्स्टंटचा स्क्वेअर होईल. ठीक आहे, म्हणजे ए स्क्वेअर इंटू व्हेरियन्स ऑफ एक्स होईल, राईट? सपोज व्हेरियन्स ऑफ बी एक्स जर असेल तर तो काय होईल सांगा मग? राईट, बी स्क्वेअर इंटू व्हेरियन्स ऑफ एक्स. सेम प्रॉपर्टी जसं मल्टिप्लाय साठी केलंय तसंच डिवायडेशन साठी सुद्धा होणार, राईट? व्हेरियन्स ऑफ एक्स बाय बी काय होईल मग? आधी तर मल्टिप्लाय मी कशाने केलं? 1/b नी. ठीक आहे, राईट? एक्स ला मी 1/b नी मल्टिप्लाय केलं, तर मग बाहेर येताना काय होईल तो? राईट, 1/b स्क्वेअर. ठीक आहे, that is just a simple property of the, that is called as the change of scale. Okay, now let's try to discuss the proof of this. Now let's try to prove this. Okay, so we have to prove that variance of ax, right? Variance of, let's consider the constant. Suppose I am considering different constant. Okay, so variance of kx should be equals to what? What? K square into variance of x. Okay, हे प्रूव्ह करायचं आहे फक्त मला. Okay, let's consider LHS. So it is variance of kx equals to what? Substitute the values, right? No, just use the formula. Okay, so what is the formula? It is expectation of kx minus expectation of kx bracket square. I'm just using the formula. Okay, so that will be equals to, now what, tell me what is expectation of kx? Expectation of kx is what? Expectation of, suppose ax जर असला माझ्याकडे तर तो का असतो? It is a into expectation of x, right? So expectation of kx will be what? K into expectation of x. So just substitute according to that. So this will become expectation of minus, what will be this? This will be k into expectation of x bracket square. Okay. Now here the term is constant k, right? So I can take outside to the bracket. But here it is a square, right? Bracket square. So the term is actually, it is k square. So this will become k square into expectation of x minus expectation of x bracket square, and that will be k square into, what is this term now? This is my variance of x.
Okay, so this is how we can prove this. Variance of kx will be equals to k square into variance of x. Okay, now let's see some remarks for this variance. So what are the remarks? Okay, the first remark is variance of ax plus b, right? What will be this? बघा आता व्हेरियन्स मधून ऍड आणि सबस्ट्रॅक्ट करताय व्हॅल्यू तर याचा कुठला पण इफेक्ट होणार नाही राईट त्या व्हेरियन्स टर्म वरती सो दिस विल बी सिम्पली यस टेल मी एनीवन व्हॉट विल बी दिस व्हेरियन्स ऑफ एक्स प्लस बी इंडिव्हिज्युअली विचारू का मग राईट ए स्क्वेअर इंटू व्हेरियन्स ऑफ एक्स सिम्पल परफेक्ट राईट कारण बघा जेव्हा ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट करता कोणती पण व्हॅल्यू इट विल डज नॉट अफेक्ट द दिस टर्म so this will be simply a square into variance of x okay so next I am asking suppose I am considering y equals to x minus a upon h then what will be this then what is variance of y yes yes very good okay this will be your variance of y right because this subtracted quantity again it will does not affect the variance term okay now okay third remark is there so if expectation of x equals to mu and variance of x equals to sigma square okay then can you tell me what is y suppose I am having y is equals to x minus mu x minus mu upon sigma later y व्हॅल्यू माझ्याकडे x मायनस म्यू अपॉन सिग्मा सांगा मग काय असेल व्हेरियन्स ऑफ y ओके कॅल्क्युलेट करायचा प्रयत्न करा व्हेरियन्स ऑफ x मायनस म्यू अपॉन सिग्मा येस काय होईल मग बघा सगळ्यात सुरुवातीला व्हेरियन्स ऑफ दिस मायनस म्यू आता सांगा मायनस म्यूचं काय होईल इथं it will be neglected right because when I'm adding or subtracting constant from the variable then what it will not affect the original value so this is what सांगा इथं काय होईल सांगा it is one right perfect yes answer is perfect okay one how it is बघा आता variance of x minus mu upon sigma आता it is divided by sigma divided by sigma means what I will just take the square right it is 1 upon sigma square into variance of x right because minus mu will not affect this variance now they have already given me values I am just substituting that values right they have given me that is variance of x is what sigma square so I am just substituting that so this will be sigma square divided by sigma square which is equals to 1 so that is my variance of y okay understood I hope you are understood okay now let's take one example according to this variance or this variance
हॅलो, समजलंय का तुम्हाला सगळ्यांना हे? तिसरी प्रॉपर्टी. ओके. ओके. Okay, let's take one example. It is again pretty much simple example. So I am just considering one random variable x. Okay, they have given me expectation of x equals to 1 and variance of x equals to 5. Right? These are the things they have given. Now I have to find the expectation of 3x plus 5, and I have to find variance of 3x plus 4. Yes, what is the expectation of 3x plus 5 then? 9. Okay, variance is 45. Okay. And tell me, what is the expectation? एक्सपेक्टेशन सांगा. दुसरं कोणीतरी सांगा. बाकीचे प्लीज बोला रे. म्हणजे तुम्हाला येतंय पण तुम्ही बोलत नाही, असं आहे प्रॉब्लेम. सांगा रितेश. काय असेल एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन काय बघितलं? एक्सपेक्टेशन बघा, एक्सपेक्टेशन काय करतोय? एक्सपेक्टेशन व्हेरियंट असते. एक्सपेक्टेशन आणि व्हेरियन्स मध्ये फरक काय आहे लक्षात घेत चला. व्हेरियन्स मध्ये तुम्हाला ऑलरेडी समजलंय, जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लाय करता तेव्हा त्या ठिकाणी काय होणार? कॉन्स्टंटचा स्क्वेअर होणार आणि मल्टिप्लाय होणार. ठीक आहे. बट जर ऍड आणि सबस्ट्रॅक्ट केलं तर ते राईट, ते सबस्ट्रॅक्ट होणार नाही, ऍड होणार नाही. बट एक्सपेक्टेशन मध्ये काय होतं? तुम्ही मल्टिप्लाय करा किंवा ऍड करा. ठीक आहे. त्याचा परिणाम होतो एक्सपेक्टेशन. दॅट मीन्स what is difference between expectation and variance? Expectation is the variant. It is a variant for change of origin and scale, where variance is variant for the change of scale, but invariant to the change of origin. म्हणजेच काय? तर एक्सपेक्टेशन मध्ये जेव्हा तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट करत असताल किंवा मल्टिप्लाय करत असताल त्या क्वांटिटीनी, तर एक्सपेक्टेशन म्हणजे जे तुम्ही सबस्ट्रॅक्ट किंवा मल्टिप्लाय केलेलं आहे ते सेम त्याचा इफेक्ट होणार, राईट. बट त्याच्या व्हेरियन्स मध्ये काय होणार? फक्त जेव्हा तुम्ही मल्टिप्लाय करता तेव्हाच इफेक्ट होणार. मग सांगा काय येईल एक्सपेक्टेशन? म्हणजे इथं काय होईल बघा, 3 into एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 5. ठीक आहे. अँड दॅट विल बी 3 प्लस 5, दॅट इज 8. ओके. सॉरी, द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 4 आहे बरं का. येस, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 4. म्हणजे ही व्हॅल्यू 4 आहे. सो दिस इज 4, देन दिस विल बिकम 7. आणि 5 असलं तर फक्त 8 झाला असतं. ठीक आहे. ओके. Okay, let's take another one example. Okay, so I am just considering one value, one variable is x. Okay, now it has some probability mass function, that is probability of x equals to x, that will be equals to x by 15. Okay, this is just my probability mass function. I have some values of the x, so that is 1. My random variable are start from 1 and 5. Okay, it's on 1. So that will be 0 otherwise. Okay, find expectation of x and variance of x.
Okay. Yes, what is formula for expectation of x then? Bola. Expectation of x is what? Right, x into pi. Okay, so this will be summation of x into pi, right? Now we will just try to find out probability distribution first. So it is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so first will be what? 1 by 15. Second will be 2 by 15, right? 3 by 15, 4 by 15, and last will be 5 by 15. And we have to just do the multiplication of this, right? So the mean will be what? 1 by 15 plus 2 by 15 plus 3 by 15 plus 4 by 15 plus 5 by 15, and that should be equals to what? Just do the addition of this. Okay, what? Yes, it is equals to, the voice is written little bit. It is not 1. Okay. 15 upon 15. I think we are doing some mistake, I think. Yes. What mistake we have done? Can anyone tell me? Right. Xi are not multiplied with probabilities, right? We are just doing the addition of probability. And this is always 1, right? We already know. The sum of the probabilities is already 1. In any example, if you do the multiplication of this pi, that will be always, sorry, addition of this pi, it will be always 1. So we have to first do the multiplication, right, with this x. So this will be multiplied by 1, this will be multiplied by 2, this multiplied by 3, this multiplied by 4, and this will be by 5. So this will be actually become 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 divided by 50. And now tell me, what is the numerator? If you do the addition, what will be that? It will be 55. Okay, 55 by 50. And that is, if we are again try to subtract, right, divide by 5, right? So this will be 11 by 3. Okay, expectation was simple. Now variance. What is variance now? So for that you must know the formula of the variance. Okay. So the formula for the variance is, we have generalized. Okay. Already in this generalization we have seen how to generalize the formula of this. So the variance is actually variance of x is expectation of x minus expectation of x square. But here we have to do the simplification, right? When you have to solve the problem, then you have to use the this last formula. बघा जेव्हा तुम्ही सिम्प्लिफाय करता, जेव्हा स्क्वेअर सॉल्व करता, स्क्वेअर सॉल्व केल्यानंतर शेवटचा जो फॉर्म्युला येईल तुमचा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, this we have to use for solving the examples. Okay, so that formula we will use now. So what is my formula of the variance? It is expectation of x square minus expectation of x bracket square, and that will be equals. Now, what is the expectation of x square? We must have to find this expectation of x square, right? So, what is expectation of x square? Try to understand, right? Now, as we have seen, what is formula of mean? It is summation of x into pi. सेम जेव्हा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर असतो तेव्हा त्याचा फॉर्म्युला काय असतो बघा, समेशन ऑफ, आधी तर एक्स स्क्वेअर आहे, राईट? एक्स स्क्वेअरचं एक्सपेक्टेशन काढायचं, त्यामुळे आपण फक्त एक्स स्क्वेअर इंटू पी आय काढणार. इथं काय होतं बघा, एक्सचं एक्सपेक्टेशन होतं, त्यामुळे आपण काय करायचो, एक्स इंटू पी आय करायचो. सेम इथं फक्त एक्स स्क्वेअरचं एक्सपेक्टेशन आहे, त्यामुळे आपण काय करणार, एक्स स्क्वेअर इंटू पी आय. ओके, डू द सेम प्रोसिजर नाव, राईट? एक्स स्क्वेअर
So what we are doing, we firstly taking the square of the x, right? So it will be first term will be what? 1 into 1 by 15. Second term will be what? Square of x. What? 4 into 2 by 50. Right. Third will be 9 into 3 by 15. 16 into 4 by 15 plus 25 into 5 by 15. Okay. Yes. So this will again become 1 by 15 plus 8 by 15 plus 27 by 15 plus 64 by 15 plus, yes, what it is, 125 by 15, and just do the addition. Yes, काय will addition सांगा? I think it is 225, right? It is 225 by 15, and that is 15. Am I doing some mistake? What is addition? 167. कॅल्क्युलेटर आहे ना तुमच्याकडे? अरे ऑलरेडी फक्त तुम्हाला फक्त 225 by 15 ना? Yes. So what is final answer then? 15, right? Perfect. Yeah. समजलं का आतापर्यंत व्हेरियन्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा? हॅलो. ओके. ठीक आहे. चला पुढचं बघू आपण आता. Right, so that is all about this chapter, right? We just discussed what we have discussed up till now in this particular chapter. We firstly seen about the random variable, right? And then we have seen what is random variable. It is just a function of the all the elements, right, which we are assigning to that sample space. So that is the random variable. Then we have seen the probability distribution. Probability distribution means what? There are two conditions, right? The first is the pi must be greater than equals to 0. Second is what? Summation of pi must be equals to 1, right? Sum of the pi must be equals to 1. Then it's called as the probability distribution. Then we have seen the function of the probability distribution. The function is means what? We are just giving the function to the random variable, right? G of x1, g of x2 up to g of xn, and the probabilities will be same, right? Probabilities will be same. Then we have seen cumulative function, right? Cumulative function is denoted by f of x. F of x or the probability of x less than equals to x. Okay, that is called as the cumulative function. Cumulative function means what? When you are finding the cumulative probabilities, right? Suppose I have P1, P2, P2 up to, sorry, P3 up to Pn here. So I'm just doing right. Next, I have to just add the next probability to previous one. So this will be P1, P1 plus P2, P1 plus P2 plus P3, up to last will be what? 1, right? Because that is the addition of all the probabilities, and that is all, that is 1. You already know that. Then we have seen, I think after that, we have seen the term that is called as the mathematical expectation. Mathematical expectation. So what is mathematical expectation? Mathematical expectation means म्हणजेच mean, right? Mean of the discrete random variable. So how we are finding that? The expectation of x is equals to what? Is summation of x into pi. That we have seen. Okay. आणि त्याच्यानंतर याच्या बेसवरचे काही एक्झाम्पल बघितले ते आपण. So that is the expectation. And then we are trying to understand what is a variance, right? Variance बघितला आपण. So variance is the denoted by variance of x, v of x, which is expectation of
x मायनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे. आता हा जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करता राईट, जेव्हा हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करता तेव्हा तुम्हाला काय भेटतो फायनल फॉर्म्युला. सो दॅट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस expectation of x whole bracket square. Okay, so that is my variance of x. Okay, so that what we have seen up till now in this particular chapter. Now let's start with our next chapter. So fifth one is done. So that is these are the things which we have discussed up till now in our fifth chapter, random variable, right? So that बघा फिफ्थ आणि सिक्स चॅप्टर मध्ये डिफरन्स काय. आपण ऑलरेडी बघितलं होतं की रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणजे काय. ठीक आहे. रॅन्डम व्हेरिएबल आपण दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केला होता राईट. आणि आतापर्यंत जे बघितलं आपण सर्व ते कशाबद्दल होतं बघा, डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल होतं. दॅट इज ऑल अबाउट द डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल, राईट. नाव वी हॅव टू सी this is the discrete random variable and the continuous random variable. Now in this particular sixth chapter, fifth was just about the discrete univariate discrete random variable, and in the sixth chapter we have to discuss about the continuous random variable. Continuous random variable. Okay, now let's see what is the definition of the continuous random variable. Okay, so the continuous random variable is defined as, suppose let's consider again the one variable is there, that is x variable. So my this variable is said to be a continuous random variable if it is satisfying the two conditions. बघा x ला आपण कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल कधी म्हणतो, जेव्हा त्याचा पीडीएफ जो असेल, पीडीएफ डिनोट केला जातो एफ ऑफ एक्स. ठीक आहे. बघा आता डिस्क्रीट मध्ये परत एकदा, डिस्क्रीट मध्ये जे फंक्शन यूज केलं जातं ते असतं प्रोबॅबिलिटी, राईट. आपण इथं फक्त प्रोबॅबिलिटी घेत असतो डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल. ठीक आहे, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. बट जेव्हा कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल असतं तेव्हा आपण त्याला काय यूज करतो, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन यूज करतो. ऑलवेज रिमेंबर दिस. जे प्रोबॅबिलिटीज यूज करतो आपण, इथे जे फंक्शन यूज करतो आपण, सपोज एक्स इक्वल्स टू एक्स मी घेतोय, सपोज एक्स क्यूब अपॉन 10, असं जेव्हा फंक्शन यूज करत असतो तेव्हा त्याला म्हणलं जातं दिस इज कॉल्ड एज द प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन. ओके, डिस्क्रीट मध्ये म्हणलं जातं त्याला प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन. आणि कंटिन्युअस मध्ये, जेव्हा कंटिन्युअस मध्ये असं यूज केलं जातं एखादं फंक्शन, राईट, इट इज कॉल्ड एज द प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. Okay, here in the discrete random variable it is called as the PMF, and in the continuous random variable it is called as the PDF. This is the probability mass function, this is the probability density function. Probability mass function is denoted by the P of x, or probability of x equals to x. Probability of density function, it is denoted by small f of x. हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे. आता बघा एक्स ला मग, आता जेव्हा माझ्याकडे रॅन्डम व्हेरिएबल असतो कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल, तेव्हा त्याला कधी कंटिन्युअस म्हणलं जातं, जेव्हा त्याचा पीडीएफ, ठीक आहे, जेव्हा त्याचा रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स हा तीन कंडिशन सॅटिस्फाय करत असेल तर. सगळ्यात पहिली कंडिशन अशी आहे की माझा जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स आहे, दिस मस्ट बी ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0. दिस इज माय फर्स्ट कंडिशन. माय सेकंड कंडिशन इज फॉर एनी रियल व्हॅल्यू एक, सो जेव्हा मी इंटिग्रेशन काढतो हे एफ ऑफ एक्स, ओके, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1. Okay, this is my second condition. And what is my third condition now? For a less than equals to b, integration of, आणि जेव्हा मला प्रोबॅबिलिटी काढायची असेल a लेस दॅन इक्वल्स टू b लेस, a लेस दॅन इक्वल्स टू b, राईट, दॅट मीन्स x इज लाईज बिटवीन a टू b. जेव्हा ही प्रोबॅबिलिटी काढायची असते तेव्हा मी ती कशी काढू शकतो, इट शुड बी इक्वल्स टू a टू b integration of f of x dx. Okay, so these are just three properties you have to remember. If these three properties are satisfied, or these three conditions are satisfied, then my x will be what?
then my x will be a continuous random variable. Okay. Now let's see what is a PDF. What is a continuous probability density function? Okay, probability density function तुम्ही डिनोट करता PDF ना, त्यालाच तुम्ही काय म्हणता PDF. So what is probability density function? So small f, suppose x is my continuous random variable. Suppose माझ्याकडे x आहे continuous random variable आहे along with the PDF f of x, right? Along with the function f of x. Then f of x is said to be a PDF or the probability density function. Then f of x is said to be probability density function if satisfy two conditions. The first condition is what? F of x is should be greater than equals to 0. And the second condition is integration of minus infinity to plus infinity f of x equals to 1. हे दोन कंडिशन आहे बघा. लोअर लिमिट टू अप्पर लिमिट जेव्हा तुम्ही इंटिग्रेशन काढता ते 1 आलं पाहिजे. आणि फर्स्ट कंडिशन काय आहे की एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0. देन इट इज कॉल्ड ॲज द continuous probability de continuous probability density function or the PDF. Okay, understand? Just try to understand the first what is PDF. Probability density function means what? When my एफ ऑफ एक्स जेव्हा फंक्शन कसं असेल ग्रेटर दॅन 0 असेल, फर्स्ट कंडिशन ते त्यांनी ही होल्ड केली पाहिजे. आणि सेकंड कंडिशन व्हॉट विल बी दॅट? सेकंड कंडिशन इज इंटिग्रेशन. जेव्हा तुम्ही इंटिग्रेशन काढतात राईट प्रोबॅबिलिटीचं मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तेव्हा ते इंटिग्रेशन तुमचं 1 आलं पाहिजे. जेव्हा ह्या दोन्ही कंडिशन होल्ड होतील तेव्हा त्याला काय म्हणलं जातं? प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन म्हणलं जातं. ठीक आहे, अंडरस्टूड ऑर नॉट? Just put in the chat of box. If you are feeling shy to write, give the response, you can put your responses in the chat box. Okay. Yeah. So right now let's take one example. We will just check some functions whether they are continuous random variable or not. Okay, that means sorry, whether they are PDF or not. Okay, that we have to check. बघा माझ्याकडे फर्स्ट फंक्शन आहे. लेट्स टेक वन फर्स्ट एक्झाम्पल. माय फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज 3/4 into x into 2 minus x. Okay, it is lies between 0 less than equals to x less than equals to 2, 0 otherwise. Okay, now I have to just check whether this is the probability density function or not. So how I will check? What is my first condition? Tell me. Oh, right, the first condition is it should be greater than equals to 0. So that means my f of x should be greater than equals to 0. Now how I will check whether it is greater than equals to 0? Just substitute this range right in this f of x. ओके, आता ह्या रेंज मधलं जे व्हॅल्यू आहे एक्स कशामध्ये लाईज करतोय? इट इज लाईज बिटवीन 0 to 1, राईट? तर ह्या व्हॅल्यू फक्त तुम्ही सबस्टिट्यूट करताल कशामध्ये? एफ ऑफ एक्स मध्ये. सबस्टिट्यूट करा. मग सांगा सुरुवातीला जर तुम्ही एक्स सबस्टिट्यूट केला when x equals to 0, then what is f of x? No, how it is 2? एफ ऑफ एक्स बघा, एक्स जर सबस्टिट्यूट केला तर काय होईल? 3/4 इंटू 0. 3/4 into 0 into this bracket, right? The first will be 0. Then second, 1 substitute करा काय होईल? Yes.
If we substitute 1, then it will become 3 by 4, right, into 1 into 2, right? Because this is 2 minus 1. Sorry, 2 minus 1, so that will be 1, okay? I'm correct, I think, right? So this is 3 by 4 into 2, right? Into 2 minus 1, so that is 1. So that will be what? 6 by 4. And what is 6 by 4 now? Again, it will be 3 by 2. So my quantity is greater than 0 or not? 3 by 2. Tell me. 3 by 2 जर काढला तुम्ही तर काय होईल तो? डिवाइड करा 3 ला 2 नी. Yes, what? हे बघा आपण काय करतोय बघा एफ ऑफ एक्स काय आहे तुमचा 3 बाय 4 इंटू एक्स इंटू 2 मायनस एक्स. ठीक आहे. आपण सबस्टिट्यूट सुरुवातीला काय केलं झिरो व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. पहिलं तर समजलंय तुम्हाला जेव्हा एक्स झिरो असतो तेव्हा एफ ऑफ एक्स झिरो होतो. हॅलो. फर्स्ट समजलंय राईट. जर एफ ऑफ एक्स जर झिरो असेल ठीक एक्स जर झिरो टाकलं इथं तर झिरोनी मल्टिप्लाय केलं फक्त या व्हॅल्यू तर झिरोच होईल राईट. ठीक आहे. आता सेकंड तुम्ही सबस्टिट्यूट काय करताय फक्त वन सबस्टिट्यूट करताय इथं. सॉरी, आय थिंक आय हॅव डन सम मिस्टेक. येस. Yes. So here I am substituting 1, so that will be 0, 3 by 4 into x. So that is 1 into 2 minus 1. So that is 1. So this will be 3 by 4. Yes. So this will be 3 by 4 multiplied by the value of x is 1 and 2 minus 1. So this will be 3 by 4 only. आता समजलंय का? ओके. सांगा नेक्स्ट व्हॅल्यू काय असेल मग? नेक्स्ट व्हॅल्यू 0. ठीक आहे. म्हणजेच मी काय केलं बघा आता मला एफ ऑफ एक्स चेक करायचं आहे की तो ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू झिरो आहे की नाही. तर मी काय करणार जी रेंज जी आहे दिलेली आहे माझी ठीक आहे तर रेंजच्या फक्त सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून बघणार याच्यामध्ये. ठीक आहे. आता बघा तुम्ही जर सबस्टिट्यूट केलं एक्स इक्वल्स टू झिरो तर मग सांगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू झिरो आलाय का? आलाय राईट. कारण इट इज इक्वल्स टू झिरो आपल्याला काय चेक करायचं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू झिरो. The first condition is satisfied. Second is what? If we are substituting 1, then it is equals to 0 or greater than 0. 3 by 4 सांगा greater than 0 आहे की नाही? It is greater than 0, right? Because less than 0 जर असेल तर ते डायरेक्ट मायनस होईल ना क्वांटिटी. आणि याच्यामध्ये मायनस कोणतीच नाही राईट. ऑल माय व्हॅल्यूज आर ऍक्च्युअली ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0. That means what? The first condition is satisfied, that is f of x is greater than equals to 0. Okay. Now I have to satisfy the second. I have to just check whether second condition is satisfying or not. And what is my second condition? That is integration of minus infinity to plus infinity f of x dx equals to 1. Right? आधी इथं बघा मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटीचा अर्थ काय होतो? जेव्हा रेंज दिलेली नसती तुम्हाला ठीक आहे जेव्हा रेंज दिलेली नसती इथं तेव्हा तुम्हाला रेंज घ्यायची असती मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक आहे. बट हिअर द रेंज इज गिवन. So just take this range for this f of x. Okay, when we are finding the integration. So we are just taking that range then. So it is 0 to 2 f of x dx equals to 1. That we have to check out. So again, just take the integration.
0 to 2, what is my f of x? It is 3 by 4 into 3 by 4 into x minus 2. Right? So this should be equals to, now just take the constant outside. So 3 by 4 into 0 to 2 x into x minus 2 bracket square into dx. Sorry, bracket square is not there, right? Yeah. So again, just multiply, right, with the bracket. So this will become 3 by 4 into 0 to 2. Yes, what will be the term? This will be x square minus 2x, right, into dx. So let's just take the integration. Yes, so what is integration of x square? Sanga, integration. No, it is not x by 2. x raised to n से integration काय असतं मला सांगा. Integration चे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित पाहिजे ना. Yes, nx. Yes, it is x cube by 3. Okay. Now how it is? Because x raised to n, the formula of the x raised to n is what? It is nx. Sorry, it is not nx, right? It is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. Okay, that is the formula of the integration. आणि बघा डेरिव्हेटिव्ह जर असेल x raised to n तर मग काय असेल सांगा? It is nx raised to n minus 1. Okay, but we have to find integration here. So what we are doing, just increase करायचं, एक नी power increase करायचा आणि सेम व्हॅल्यूनी फक्त डिवाइड करायचं काय. ठीक आहे. Yes, so the integration will become x cube by 3. Next term. Yes. Okay, I think we are just separate the term and then we will try to find out the integration. Okay. बघा आता. Yes. So what will happen here? It is 0 to 2, integration of 0 to 2 x square minus 2 into integration of x dx. Okay, again the same term 0 to 2. Okay, so this will become 3 by 4 into what is integration? So it is x cube by 3, where limit is what? 0 to 2 minus multiply kara hai. This will become 6 by 4, right? Integration of x is what? Integration of x, जर x स्क्वेअरचं x क्यूब आहे इंटिग्रेशन, x क्यूब बाय 3 आहे इंटिग्रेशन, तर x चं काय असेल मग? राईट, x स्क्वेअर बाय 2. 0 to 2 and just substitute the limit, right? So this will become 3 by 4 into 8 by 3, right? And then next is 0, so it will become 0. 6 by 4 into 4 by 2. This will get cancelled. This will get cancelled. So this is 8 by 4 minus 6 by 2. So what is 8 by? If there is some mistake, please check. काय मिस्टेक आहे सांगा बरं. बघा इथं आपण काय केलं होतं. फर्स्ट टर्म काय तुमची? एक्स क्यूब बाय 3, राईट, है ना? फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब बाय 3. So what is 2 cube then? I think it is 8. Again, 8 is again correct.
Now what we are doing, let's do one thing. आपलं फॉर्म्युला इक्वेशन तर बरोबर आहे ना, x इंटू एक्स मायनस टू. सॉरी, बरोबर आहे बघा. हे जे आन्सर आलं होतं ना ते बरोबर आहे आपलं. ठीक आहे. जर इक्वेशन असं असेल ना, म्हणजे एक्स इंटू एक्स मायनस टू जर असेल, तर आन्सर तुमचा असंच येणार. म्हणजे आय थिंक तुमचं टू मायनस काहीतरी आन्सर येत होते, राईट? बट ऍक्च्युली द क्वेश्चन इज द इट इज एक्स इंटू टू मायनस एक्स. ओके, क्वेश्चन दिलेला आहे टू मायनस एक्स, त्यामुळे ते आन्सर येत नव्हतं आपलं. Just wait, huh? Okay, so the question was, we have to just check whether it is a PDF or not. Okay, and what is the function? It is 3 by 4x into 2 minus x, right? We have just put on the x minus 2, right? That the reason it was wrong. Okay, 0, 0 less than equals to x less than equals to 2, otherwise, right? 0 otherwise. Okay, again we will first check whether f of x is greater than equals to 0 or not. Okay, right. So first just substitute 0. Now when you substitute 0, I think it will become 0, right? When x is 0, f of x is it is 0. Now when x is 1, then tell me what will be this? Yes, it will be 3 by 4 into 1. Sorry, 3 by 4 into 1 only, right? So that will be 3 by 4. Okay. So that is when x is equals to 1, f of x will be 3 by 4. When x is equals to 2, then what will be f of x? It will be 0, right? When you substitute here, so it will be 0. That means what? I get f of x is greater than equals to 0. The first is satisfied. I have to check the second one. Okay. That means I have to just check whether the integration minus infinity to plus infinity f of x is 0 or not. So here the limits are given. So I am just putting that limit 0 to 2 f of x should be equals to. Yes. So this will be 3 by 4 into 0 to 2 x into 2 minus x dx. Okay. So this will become 3 by 4. Yes, what is the integration? Sorry. First, just multiply. So this will become integration of 0 to 2, 2x minus x square, right? X square into dx. And then what is this integration? So this is 3 by 4 integration of 0 to 2. Yes, what is the integration of first term? What is the integration of 2x? Yes, integration of 2x is 2x square by 2, right? Minus what it is? Integration of x.
but here it is square, right? The second term is square, right? Here we are multiplying. So it is x into 2 minus x. So first will be 2x and second term will be minus x square. And integration of x square is what? X cube by 3, right? Into dx. Okay, dx, there is no need to write that dx. Okay, now here 2 will get cancelled, right? 2 will get cancelled and just substitute the limit now 0 to 2. This is my limit. So this will be 3 by 4 into, substitute the limit, this will be 8 minus 8 by 3. Okay, and minus this will become 0, right? If you substituting 0 both here, so it will become 0. Right, I think that first term is 8, whether it is correct or not. It is correct, 8. When you substitute 2, then what will be first term? It is 4, right? X square is what? 4 minus 8 by 3. Yes, now tell me, what will this become then? So this is 3 by 4 multiply by, this will become 12 minus 8 by 3. This is 3 by 4 into 4 by 3. And what is your answer now? Integration is equals to what? 1. Then tell me this is PDF or not? Yes, is it PDF or not? Yes, yes, Suraj. It is PDF, right? Why? Because integration is equals to 1 and also my I get f of x. That means all my function is greater than equal to 0 and also I get the integration which is equals to 1. Right? So that's the reason I can say easily say that this is a PDF. Okay. No. I hope yeah get the concept of PDF now. Got or not? Just check, right, whether function is greater than 0 and integration is equals to 1 or not. Right? That's we have to just that's uh, thing which we have to check here. Okay. Now the next is the cumulative distribution function. Okay, distribution function or the cumulative distribution function. We have already seen, right, how to find the cumulative distribution function of the discrete random variable, right? Same you have to just check for the continuous random variable. So that is continuous random variable, discrete function of the continuous random variable. So it is denoted by capital F of x. It is the probability of x less than equals to x. And the formula it is minus infinity to x f of t dt. Okay, this is just a formula of the probability, right? Cumulative density function, or we can say the distribution function of the x, right? When we have to find the distribution function of the x, then what is my formula? It is probability of x less than equals to x, okay? And which is minus infinity to x f of t dt. That means whatever the PDF is, I will just take, suppose my x is the PDF, I will just take the integration
with respect to minus infinity to x. Okay, this I can do here, right? So this is just a formula, minus infinity to x f of t dt. Okay, now let's see what are the properties of the distribution function. Properties, okay. The same property, the first property is the my distribution function is always lies between 0 to 1. Okay. Second property, it is a non-decreasing function. Okay. It is a non-decreasing function. That means what? When x1 is less than x2, f of x1 will also less than equals to f of x. Okay. Third property, third property is what? F of minus infinity. Okay, it is always 0, and f of plus infinity, it is always equals to 1. Okay, so this is the property. And always remember, when we are trying to take the derivative of the this distribution function, when we are taking the derivative of distribution function, then it will be equals to pdf. ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढताल राईट, एफ ऑफ एक्सचा जेव्हा तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढताल तेव्हा तुम्हाला आन्सर काय भेटेल, पीडीएफ. राईट, जे त्याचं प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लास्ट प्रॉपर्टी, that means the fourth property. So probability of a less than equals to x less than equals to b. Suppose I have to find this in the continuous random variable. Discreteचं सिंपल आहे बघा, डिस्क्रीटचं तुम्ही सिंपल काढू शकता की x लेस दॅन इक्वल्स टू b मायनस x लेस दॅन इक्वल्स टू a. बट जेव्हा तुम्ही कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबलची प्रोबॅबिलिटी काढत असता, सो व्हॉट इट इज इंटिग्रेशन ऑफ a to b f of x dx. ओके, here we will take integration of a to b f of x dx. बट जेव्हा डिस्क्रीट, आता ही आपण इंटिग्रेशन का बरं घेतलं, जे की जेव्हा, कारण माझा रॅन्डम व्हेरिएबल कंटिन्युअस होते, त्यामुळे मी इंटिग्रेशन घेतलं. बट जेव्हा रॅन्डम व्हेरिएबल तुमचं डिस्क्रीट असतं तेव्हा तुम्ही काय करता, तुम्ही काय करणार, दिस विल बी माय प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल्स टू बी मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल्स टू ए, याचा यूज करून सॉल्व्ह करता. ठीक आहे. देन again if you try to solve this, a less than a to b integration of bit a to b f of x dx, so this will become बघा मी जसं की सांगितलं की दिस इज व्हॉट, दिस इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल्स टू पी minus probability of x less than equals to a. Now that means what? X less than equals to b means what? We have here already understand this formula, right? X less than equals to x means what? Minus infinity to x. So similarly, this will be minus infinity to b. Okay, minus infinity to b f of x dx minus 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 infinity to, yes, tell me what will be here? Yes, what will be upper limit of this integration? Yes, you can put in the chat box. What is the upper limit of this integration? काय येईल upper limit? X less than equals to b काय आला होता आपला? Minus infinity to b, right? F of x dx. So similarly, x less than equals to a काय येईल? Yes. My screen is visible. Hello. Okay, then what will be this?
It will be just A, right? बघा x लेस दॅन इक्वल्स टू बी, आपण फक्त फॉर्म्युला यूज केला आहे, ठीक आहे. जर प्रोबॅबिलिटी ऑफ x लेस दॅन इक्वल्स टू कोणतं पण असेल तुमचं, x लेस इक्वल्स टू टी जरी असेल, तर आता काय होतं, फक्त मायनस इन्फिनिटी घेणार आपण आणि लेस दॅन इक्वल्स टू अप्पर लिमिटला फक्त टी घेणार. ठीक आहे, सेम केलंय फक्त आपण मायनस इन्फिनिटी टू ए and the same formula again f of x and dx. Okay, here just we are using, for finding this kind of the probability, we are just using the concept which is called as the probability cumulative distribution. Okay, cumulative probability distribution, that we are using. Okay, now let's take one example now related to this. So the example is, suppose I am considering x, any random variable x, okay, and which has the probability density function f of x should be equals to 6x into 1 minus x, 0 less than x less than 1. Okay, this will be equals to 0 otherwise. Okay, so these are the, this is just a function probability. This is a PDF. Okay, now I have to find CDF, probability cumulative distribution function, which we have to find. It is denoted by capital F of x, or it is probability of x less than equals to x. This I have to find out. How I can find out? I will just use the formula, that is capital F of x equals to what? Integration of minus infinity to t, right? Ft dt. This formula I will use. So this will be equals to, sorry, minus infinity to x, either. Minus infinity to x, f of t dt. So same I will just apply here. It is minus infinity to x. But here, what is lower limit? Okay, just use the formula. Okay. F of t dt. Minus infinity to x in f of t dt. So this will become minus infinity to x of what? 6x into 1 minus x. So here what we are doing? Firstly, we are taking minus infinity to 0. Okay. Minus infinity to 0. Or here directly you can take the lower limit. Okay. Now here in the example, the lower limit is 0, right? Minus, meaning of minus infinity means what? Lower limit. You have to consider the lower limit here. So here we can directly put the lower limit in the example. So that should be 0 to 0 to x, right? Because upper limit is always x. 0 to x into f of t dt, means that means 6. आता बघा f of t आहे बघा, f of x आणि f of t, म्हणजेच तुम्ही काय करणार, फक्त f of x जे आहे फंक्शन, त्याच्यामध्ये फक्त x च्या ऐवजी t सबस्टिट्यूट करणार. So that will be 6t into 1 minus t dt. आणि सेम फक्त तुम्हाला फक्त इंटिग्रेशन काढायचं आहे, ठीक आहे. Yes, so what will be this integration? First solve, right? 6 I am taking outside to this integration, 0 to x multiply by t. So this will become t minus t square into dt. Okay, and just find out the integration, right? So this is 6 into what is integration? T square by 2 minus t cube by 3 and 0 to x. So this will become 6 into x square by 2 minus x cube by 3. Okay, and this is nothing but the, this is my capital F of x. This is called as the CDF, cumulative density, sorry, cumulative distribution function. Okay, so that is all about the cumulative distribution function. I hope you understand. The formula is same. If you are not getting, okay, we will also try to repeat this in offline lecture. Okay, we will also repeat this in our tomorrow's lecture. I will just brief shortly tell you, right, what we have discussed up till now, what are some formulas, right? But if you are not getting, you can personally meet me.
ask any doubt. Okay, I will try to always there to help. Okay, now the next we will see. So that is just I think all about the CDF we have seen, right? It is called as the cumulative, not a probability density function. Sorry, yes, it is a continuous probability distribution. And the next concept we have seen, this was where which we have started. That is called as the cumulative density function. Sorry, cumulative distribution function. Cumulative distribution function of the continuous random variable, which is denoted by capital F of x. Okay. Next we have to see now mean and the variance. Okay. बस यहाँ तक देखेंगे मीन और वेरियंस और उसके बाद खत्म कर देंगे ठीक है देन आवर 6th chapter is done right so we have to see mean and what is the mean and variance of the and standard deviation is simple you already know it is just simply square root of the variance right standard deviation of the continuous random variable ओके अभी अपन को ये पता है कि मीन कैसे निकालना है डिस्क्रीट स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का राइट वैसे ही मीन कंटिन्यूअस का कैसे निकालना है राइट अब देखो expectation of x if I have to find the expectation of x of the discrete random variable so how can I find out you already know the formula right it is summation of x into pi here we are using the summation understand this in the discrete random variable when you have to find the mean or a variance right what we are trying to do we are using this summation we are just and the probabilities respective probabilities actually how I am finding the variance here also the formula was expectation of x minus expectation of x bracket square please try to understand the difference between the discrete and continuous okay in the discrete you are using these formulas now here again when I have to solve the example, I will use the formula of the variance. It is expectation of x square minus expectation of sorry. When I try to solve this, right, this will become expectation of x square minus expectation of x bracket square. And then I am calculating this value and then substituting in that particular, in this formula, then I will get variance. Okay. Expectation of x मतलब क्या summation of x into pi that is you are already familiar with the expectation concept right because this is done in our offline lecture now variance is what variance is this formula we are using expectation of x minus expectation of x square but what we are doing we are actually we are if when we have to calculate we are using this formula right this formula because we have to substitute this value expectation of x square मतलब क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी आई ठीक है एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या रहता है कि जब हम एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे एक्स स्क्वायर सो आई विल जस्ट टेक दैट एक्स स्क्वायर इंटू दिस समेशन ओके सो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी आई दैट आई एम डूइंग ओके so by using this particular thing I will find out the expectation of x square now expectation of x means the formula is more what expectation of x square formula of variance is what expectation of x square minus expectation of x bracket square ठीक है तो expectation of x square मुझे इस फॉर्मूला से मिलेगा ठीक है मैं क्या करूंगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ठीक है एक्स और पी आई के वैल्यूज होगी तो एक्स स्क्वायर मैं निकालूंगा और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करके मुझे ये वैल्यू मिलेगी और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या कि ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट सपोज आई एम गेटिंग सम वैल्यूज 28
सो आई विल डू 28 माइनस व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब मेरे पास कुछ मीन आया होगा, राइट, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सपोज आई गेट द मीन दैट इज 3, सो आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस 3 स्क्वेअर हियर. ओके, दिस बघा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर, हा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर, ठीक आहे, आणि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर याच्यामध्ये फरक आहे, हे ध्यानात घेत चला. ठीक आहे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजेच काय, एक्स स्क्वेअरचं एक्सपेक्टेशन, आणि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय, जर ब्रॅकेटचं स्क्वेअर असेल तर त्याला काय म्हणलं जातं, दॅट इज नथिंग बट द स्क्वेअर ऑफ द मीन. ठीक आहे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर म्हणजेच काय, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सचा स्क्वेअर घेतो जेव्हा आपण, जेव्हा मीनचा स्क्वेअर घेतो तेव्हा त्याला म्हणलं जातं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर, तर जेव्हा अशी कन्सेप्ट असेल तेव्हा काय करत असतो आपण, एक्स स्क्वेअरचं एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करत असतो ह्या फॉर्म्युला. ओके, हॅव यू अंडरस्टँड अबाउट दिस डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल, मीन अँड व्हेरियन्स? हॅलो, हॅलो, समजलंय का सगळ्यांना? मीन आणि व्हेरियन्स, बघा, मीन आणि व्हेरियन्स जे डिस्क्रीट मध्ये काढायचं असेल तर आपल्याला असं यूज करावं लागतं सगळं, ठीक आहे, असे फॉर्म्युले यूज करताल फक्त. नाव वी हॅव टू फाइंड द मीन अँड व्हेरियन्स फॉर द कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल, राईट? Then what we are doing? Then same process we have to follow, but here we will use integration. Okay, here we will use integration. So what is the mean? So mean in the integration. So that is the mean in the continuous random variable will be expectation. Again, it is denoted by expectation of x, and that is nothing but the it is simply integration of minus infinity to plus infinity x into f of x dx. ओके, बघा इथं पण आपण x ने मल्टिप्लाय करत होतो, पण आपण काढताना समेशन काढत होतो, ठीक आहे, एक्सपेक्टेशन काढताना, आणि मल्टिप्लाय आपण प्रोबॅबिलिटीने करत होतो, कारण जेव्हा डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल असतं तेव्हा आपण पीआय यूज करतो, ज्याला म्हणलं जातं प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन. आणि इथं काय बघा, कंटिन्युअस आहे त्यामुळे आपण कशाने मल्टिप्लाय करतोय, डेन्सिटी फंक्शन मल्टिप्लाय करतोय, आणि काढताना समेशन काढत नाही, काढताना आपण काय करतोय, इंटिग्रेशन काढतोय. ठीक आहे, सो हा सिंपल फॉर्म्युला आहे मीनचा, ठीक आहे, इट इज मायनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टी एक्स. ठीक आहे, आता बघा, मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, हे काय झालं, फक्त फॉर्म्युला झाला, बट म्हणजे जेव्हा हे डिपेंड करतं की तुम्ही रेंज काय घेणार आहे, जी गिवन रेंज असेल एक्झाम्पल मध्ये ती रेंज फक्त घ्यायची मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटीच्या जागेवर, जेव्हा तुम्हाला मीन फाइंड आउट करायचं असेल तेव्हा. ओके, सेम व्हॉट इज व्हेरियन्स नाव. आता बघा, व्हेरियन्स मध्ये सेम फॉर्म्युला यूज करणार तुम्ही. व्हेरियन्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे काय आहे. इट इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मायनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, राईट? दिस फॉर्म्युला यू विल जस्ट यूज दिस फॉर्म्युला. ओके, but yes, for calculation purpose, what formula we are using, we are using final formula, right? So the formula will be what, it is expectation of x square minus expectation of x bracket square. आता एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑलरेडी तुम्ही काढलेलं आहे इथं, राईट, ही व्हॅल्यू तुम्ही इथं सबस्टिट्यूट करू शकता, बट व्हॉट अबाउट दिस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर मीन्स व्हॉट, हाऊ टू फाइंड दिस इन द कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल. सो here it is expectation of x square is what, इट इज इंटिग्रेशन ऑफ मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. आता बघा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेव्हा एक्स होता तेव्हा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स टेक्स करायचो आपण. सेम जेव्हा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर असेल तेव्हा तुम्ही काय करणार, दिस विल बी एक्स स्क्वेअर इंटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स. ओके, you will get expectation of x square substituting this formula, and then you will just simply find out variance of x. Okay, understood? Understood or not? If you understood, just put one in the chat. Otherwise, zero. Okay. Okay, I am again repeating what we have seen up till now. Mean and variance. बघा, मीन आणि व्हेरियन्स आपण आतापर्यंत
पाचवा आणि सहावा चॅप्टर बघितला. पाचव्या आणि सहाव्या चॅप्टर मध्ये डिफरन्स काय लक्षात घेत चला. पाचवा चॅप्टर जो आहे आपला, ठीक आहे, युनिव्हेरिएट डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल, ज्याच्यामध्ये आपण फक्त डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल बघतोय. सेम कन्सेप्ट बघायचे सगळे आपल्याला पाचव्या आणि सहाव्या चॅप्टर मध्ये. फक्त डिफरन्स एवढाच आहे की पाचवा चॅप्टर तुमचा डिस्क्रीट बद्दल आहे आणि सहावा चॅप्टर तुमचा कंटिन्युअस बद्दल आहे. ठीक आहे, मी आतापर्यंत सगळं रिपीट करतोय परत एकदा. राईट, फिफ्थ चॅप्टर इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट, राईट, आणि सिक्स चॅप्टर ऑल अबाउट कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल. ठीक आहे, सेम बघितलं मग आपण. आपण सगळ्यात सुरुवातीला बघितलं रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणजेच काय. ठीक आहे, रॅन्डम व्हेरिएबल म्हणजे कोणतं पण एक व्हेरिएबल जे तुम्ही डिनोट करताय कोणत्या पण एक्स नी, राईट, दॅट इज कॉल्ड एज द, वी आर जस्ट टेकिंग द एक्स इज अ डिस्क्रीट रॅन्डम व्हेरिएबल अँड एक्स इज अ कंटिन्युअस रॅन्डम व्हेरिएबल. आता याच्यामध्ये बघितलं होतं आपण प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, जे डिस्क्रीट असतं त्याला आपण डिनोट कसं करतो, पीएमएफ, प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन, आणि हे जे असतं ते कशाला डिनोट केलं जातं, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शननी डिनोट केलं जातं. त्यासाठी आपण प्रोबॅबिलिटी कन्सिडर केली होती बघा, प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन. प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन कधी म्हणलं जातं एखाद्या गोष्टीला, जेव्हा फर्स्ट थिंग तुमची काय असेल, ऑल द पी आय शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0 अँड सेकंड इज व्हॉट, द समेशन ऑफ पी आय मस्ट बी इक्वल्स टू 1. इथं पण सेम गोष्ट आहे बघा, इथं फक्त आपण त्यालाच काय म्हणतो, पीडीएफ म्हणतो, राईट, प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन. इथं सुद्धा तुमचं, आणि हे डिनोट कशाला करतो आपण इथं, जसं डिनोट करतो पी आय नी किंवा प्रोबॅबिलिटीजनी, किंवा आपण याला आपण असं पण डिनोट करतो पी ऑफ एक्स, यालाच आपण प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स आय इक्वल्स टू एक्स असं सुद्धा डिनोट केलं जाऊ शकतं. ठीक आहे, सेम इथं जे प्रोबॅबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन आहे हे डिनोट केलं जातं एफ ऑफ एक्स नी, राईट, जिथं नाव हिअर ॲज वी हॅव सीन पी आय इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0, हिअर ऑल्सो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0 अँड द सेकंड कन्सेप्ट इज व्हॉट, बघा इथं समेशन ऑफ पी इक्वल्स टू 1 पाहिजे आपल्याला, इथं फक्त आपल्याला इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 पाहिजे. ठीक आहे, लोअर लिमिट असतं मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट आणि अप्पर लिमिट जे असेल एक्झाम्पल मध्ये ते घ्यायचं बघ त्या ठिकाणी. ठीक आहे, आय थिंक इथपर्यंत क्लिअर असेल सगळं. ठीक आहे, पीएमएफ आणि पीडीएफ मधला डिफरन्स. ठीक आहे, इथं काय होतं, पी आय ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0 समेशन ऑफ पी आय इक्वल्स टू 1, इथं फक्त एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, आणि इथं इंटिग्रेशन घेतो फक्त समेशनच्या ऐवजी. ठीक आहे, देन द नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज द सीडीएफ, कम्युलेटिव्ह डेन्सिटी. इथे म्हणलं जातं बघा याला कम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, आय थिंक दोन्ही साईडला कम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन म्हणलं जातं. So what is commutative distribution function? So it is denoted by capital F of x. Same here, it is also denoted by capital F of x. It is also probability of x less than equals to x. Here also it is probability of x less than equals to x. And here how we are finding this? बघा इथं कसं काढायचो आपण, इथं फक्त ऍड करायचो नेक्स्ट प्रोबॅबिलिटीज. जर P1 P2 अप टू Pn जर असतील तर आपण काय करणार, P1 प्लस P2, ठीक आहे, आणि लास्ट काय असणार तुमचा P1 प्लस P2 प्लस अप टू Tn, राईट, त्यालाच आपण काय म्हणतो, सीडीएफ म्हणतो. ओके, बट इथं काय करतो बघा, दिस इज द इंटिग्रेशन ऑफ मायनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ ऑफ टी dt. सेम करतोय आपण, फक्त इथं काय करतोय मायनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, म्हणजेच काय आधीच्या प्रोबॅबिलिटी ऑटोमॅटिक ऍड होतात, फक्त इथं इंटिग्रेशनच्या फॉर्म मध्ये मायनस इन्फिनिटी, म्हणजे लोअर जे असतील प्रोबॅबिलिटीज त्या फक्त ऍड करत जायच्या त्या व्हॅल्यू पर्यंत. ठीक आहे, सो दॅट इज सीडीएफ. नाउ नेक्स्ट इज द मीन. ओके, बघा डिस्क्रीट मधला मीन, इट इज डिनोटेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अँड व्हॉट इट इज समेशन ऑफ एक्स इंटू पी आय. सेम variance of x is what, it is expectation of x square minus expectation of x ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा आता इथलचा मीन काय असतो तुमचा, सो हिअर द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज व्हॉट, इट इज इंटिग्रेशन ऑफ मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी येस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, राईट. सेम गेलंय बघा, फक्त एक्स मल्टिप्लाय करताना आपण फक्त डेन्सिटी फंक्शनने मल्टिप्लाय करतोय.
variance the same formula असणार ठीक आहे. Variance of x is what? Expectation of x square minus expectation of x bracket square. फक्त हा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावा लागणार इथं. ठीक आहे. इथं काय असणार एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर? Here it is summation of x square into probability of x. And here, what is expectation of x square? Here it is integration. Okay, always remember in the continuous you have to always take integration. In the discrete you have to always take summation. So it is what? X square into probability of xi, right, minus infinity to plus infinity. And just substitute these values in this formula, you will get mean and variance. Okay. So here we have just covered our sixth chapter, that is a continuous probability distribution. Okay. So fifth and sixth and covered. Now only last one is remaining, seventh chapter. That is nothing but the standard discrete distribution.